Good morning, students. So in this video today we are going to continue with the continuation topics of chemical bonding. That is, today in this video I am going to cover mainly overlappings of atomic orbitals, okay, valence bond theory, and the orbitals, molecules with incomplete octet and exceeded octet. So these topics we are going to cover in this video. Okay, let us go into the topic without any delay. So types of overlappings. What is meant by overlapping? See, when two or more atoms approach each other, the atomic orbitals present inside the atoms will come close to each other so that they undergo some kind of overlapping. Okay, partial merging. You can call it as overlapping of atomic orbitals. That means there are different types of molecules which are formed by the overlapping of s orbitals as well as p orbitals as well as pp orbitals also. So accordingly we have different types of overlappings are there. If we start learning about the overlappings, then you will understand the concept of overlapping. Types of overlapping is a very important concept. You are going to get one 4 marks question compulsorily. For IP point of view, this topic is very important topic. So without skipping the video from the beginning, please till the end of the video, you must go with the examples. Take your pen and paper, your copy of your book. Please keep making notes and write all the examples and the different drawings which I am going to show in this video. Okay, so let us go with the types of overlappings. Okay, there are 3 types of overlappings are there. 3 types of overlappings of atomic orbitals will be there. Actually, overlapping means what? Partial merging of atomic orbitals. So with that partial merging only, the atoms will acquire stability. Okay, now octet is one of the important criteria to study about the stability of the molecules. Other than octet, overlapping of atomic orbitals is also the one of the important criteria to understand the stability of the molecules. So for that reason, actually Linus Pauling and Slater, these two scientists has introduced the concept of valence bond theory. Why this valence bond theory concept has been introduced? Because we are seeing the molecules are having octet configuration, but still there exists some molecules which does not satisfy octet rule, but still the compounds are highly stable. Okay, to explain about the stability of such molecules, the concept of valence bond theory was introduced by Linus Pauling, and as a part of valence bond theory, these overlapping of atomic orbitals we have to study. So 3 types of overlappings are there. First one is SS overlapping. Okay, now SS overlapping. Second type of overlapping is SP overlapping, and third type is PP overlapping. Okay, so this overlapping of atomic orbitals happens in between 2 different orbitals, in between orbitals of 2 different atoms, 2 or more different atoms. Okay, now mostly diatomic molecules. You will be going with the examples of diatomic molecules as of now, and in case of hybridization, central atom will undergo hybridization and the side atoms will undergo always this kind of overlappings only. Now let us understand what are these types of overlappings. So first one, SS overlapping. In the name itself it is there. What is meant by SS overlapping? S orbital of one atom and S orbital of another atom. S orbital of one atom and S orbital of another atom overlap with each other to give hybrid orbitals. To give stable molecule, not hybrid orbitals. Okay, so this kind of SS overlapping you will find in only hydrogen molecule, H2 molecule. Okay, formation of H2 molecule. Okay, so hydrogen atom, you all know that its atomic number is 1, electronic configuration is 1s1, and H dot is the dot structure. So if you go with the dot structure of
H2 molecule. Hydrogen atom of first hydrogen atom, it will share with the electron of second hydrogen, and second hydrogen also shares with the electron of first and forms hydrogen molecule like this. But actually what happens during the formation of H2 molecule is this s orbital present in the hydrogen atom. S orbital, this electron which you are seeing here, is actually present in where? It is actually present in s orbital of that hydrogen atom. Okay, now s orbital is spherical in shape, and that electron you are going to represent it with a dot. So in SS overlapping, s orbital of first hydrogen overlaps with s orbital of second hydrogen to give SS overlapping. Okay, now this is called as overlapping region. Okay, now SS overlapping. This is not hydrogen molecule. Dot structure I am not drawing. Please understand the points carefully. S orbital of first hydrogen overlaps with s orbital of second hydrogen atom to give SS overlapping. Okay, so this is what? S orbital of first hydrogen atom. Okay, first H atom. This is s orbital of second H atom. They both, when they approach each other, they overlap like this and forms SS overlapping. So this kind of diagram shows SS overlapping in H2 molecule. Okay, so like this. This is the only example which is present for SS overlapping. Next we are going to learn about SP overlapping. So for SP overlapping, the best example is hydrogen halides, comes under SP overlapping. Hydrogen halides examples are what? Okay, halides of hydrogen like HCl, HF, HBr, all these comes under hydrogen halides. So suppose if you go for the example of HCl molecule, HCl, okay, so in HCl molecule, hydrogen atomic number is 1, electronic configuration is 1s1, H1 dot. That one electron is present in the s orbital, so you are going to draw that s orbital with one dot, and you are going to represent the electron present in the s orbital like this. And next, chlorine atom, 17, atomic number is 17, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, now you are finding 3s2, 3p5, 7 electrons you are finding. Here I am going to draw a box method to represent the electrons. 3s with 2 electrons and 3p with 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Now you are finding only one unpaired electron. Only one unpaired electron, okay, is present in the p orbital. Okay, here for the sake of overlapping, only unpaired electrons will participate in overlapping. Already paired up electrons, they doesn't participate in overlapping. Why? Because they already got their partners, isn't it or not? So they does not undergo any kind of overlapping. Now this unpaired electron is in search of its partner. So for that reason, it will overlap with the unpaired electron which is present in hydrogen atom. Now this unpaired electron, how you are going to represent? It is present in p orbital. Okay, so unpaired electron of p orbital in chlorine, you are going to represent like this. It is present in p orbital, and p orbital is in dumbbell shape. Okay, so this p orbital with dumbbell shape and with one dot represents p orbital of unpaired electron in p orbital of chlorine. Unpaired electron you have to represent in p orbital of what? Chlorine. Okay, so now the unpaired electron present in S and the one which is present in this P, both of them, when they approach each other,
they form sp overlapping. Okay, so once look at this. This s orbital of hydrogen plus p orbital of chlorine. The unpaired electron present in p orbital of chlorine. Both of them will approach each other, and that gives rise to an sp overlapping like this. Okay, sp overlapping. This is what? Unpaired electron in hydrogen. S orbital of hydrogen. Unpaired electron of hydrogen. This is unpaired electron of chlorine. Unpaired electron present in p orbital of chlorine. Okay, now this is what? sp overlapping. One s orbital and one p orbital overlap with each other to form an sp overlapping. This is an example for what? HCl molecule. Okay, so sp overlapping will be done like this. Other examples you can take HF and HBr. Okay, all hydrogen halides undergo sp overlapping. So please note down. So next comes pp overlapping. Means p orbital of one atom overlaps with p orbital of another atom, so that they both will combine to form pp overlapping. And this pp overlapping, we have again two types. Okay, now two types of pp overlappings are there. What are those? First one is axial overlapping. Axial overlapping, which in other words you call it as sigma bond. Okay, now sigma bond. And the second type of pp overlapping is lateral overlapping. Lateral overlapping, which is called as, in other words you call it as pi bond. Okay, now so when it comes to pp overlapping, two types of overlappings you have to study. First one is axial overlapping. So in that axial overlapping of atomic orbitals, this will happen if p orbital of one atom overlaps with p orbital of another atom along the internuclear axis. Okay, now if the electron density is distributed along the internuclear axis, then the type of the overlapping which you can call is called as what? Axial overlapping, or in other words you call it as sigma bond. Okay, now axial overlapping also called as what? Sigma bond. Okay, here the overlapping happens along the internuclear axis. The overlapping happens along the internuclear axis. What is internuclear axis? Okay, the line joining the nuclei of two atoms. Okay, you call it as internuclear axis. Okay, along the internuclear axis, if overlapping happens, then you call it as what? Then you call it as sigma bond or axial overlapping along the axis of nucleus. So let us go with the example. Example for axial overlapping, pp orbital overlapping. Okay, pp orbital overlapping axial, pp axial. Repeatedly I am saying, please understand carefully. Okay, for that let us go with the examples. Okay, so what is the example? Best example is formation of chlorine molecule. Any halogens. Okay, H2, Cl2, sorry, not H2, Cl2, Br2, I2, any kind of halogens. You can take the example of Cl2 molecule. Okay, how Cl2 molecule is formed, that you have to see now. So if you go with the chlorine, atomic number is 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, now. So here 7 valence electrons are there. Previously also I told you that if you draw a box method for 3s and 3p electrons, 3s is having 2 electrons and 3p is having p orbital, you have to represent with 3 boxes, isn't it? 5 valence electrons, 1, 2, 3, 4, 5. Now here you are finding only one unpaired electron. Okay, now one unpaired electron. Only unpaired electrons will participate in
overlapping, one unpaired electron. So that one unpaired electron, you are going to represent it as what? Because it is present in p subshell, so you are going to represent it with a dumbbell and with dot. Like that for second chlorine atom also. So for both the chlorine atoms, it will look like, okay now, two dumbbells, they join together horizontally. Okay, horizontal overlapping. You call it as sigma pp overlapping. This is for first chlorine. Unpaired electron of first chlorine. Unpaired electron in p orbital of first chlorine. Okay now, in p orbital of first Cl atom. Okay, this is also same thing. Unpaired electron in p orbital of second chlorine. P orbital of second Cl atom. Now this overlapping region is called as pp overlapping in Cl2 molecule. pp overlap in Cl2 molecule. Okay now, so this kind of overlappings, you call it as sigma bond, where the overlapping happens in between, along the internuclear axis. Okay, so please note down. Next comes pp orbital lateral overlapping. Okay, for that let us see some examples. Here two examples we can study. One is oxygen molecule and second one is nitrogen molecule. Okay, so first let us learn about oxygen molecule. Formation of O2 molecule. Formation of O2 molecule. Okay, how this formation of O2 molecule, how the orbitals will overlap, that we have to study now. Okay, now let us go with the configuration of oxygen. Atomic number is 8. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Okay, valence electrons are 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now if you are going to represent this in box method, 2s with 2 electrons and 2p with 4 electrons. So that 4 electrons, 1, 2, 3, 4. Like this filling will happen. Now in 2p, you can find 2 unpaired electrons. This is one and this is one. Okay now, 2 unpaired electrons are there. So 2 unpaired electrons are in search of their partners. Okay now, 2 unpaired electrons. Okay, same like that for second oxygen atom also, you will find 2 unpaired electrons. So representation in terms of orbitals. Okay, how you are going to draw? See, p orbitals. In p orbital, in px, 1 electron. Suppose any orbital whichever you are taking, you need to take it horizontally only first, because this is already doubly filled. So this you will consider it as py and this is pz. But when you are drawing that, you must take it horizontally only. First, always the sigma bond is going to form first. Okay now, in a double bond. Okay, morning also, previous video also, I have uploaded that oxygen molecule is having a double bond. In between two oxygen atoms, one double bond is present. Double bond means what? If two pairs of electrons are shared, the bond formed is called as double bond. And every double bonded molecules will have one sigma bond and one pi bond will be there. I mean to say one axial overlapping will be there and another is lateral overlapping will be there. So this unpaired electron of py and pz, whenever we started representing that, first we should draw horizontal only. Even though we all know that px is horizontal, but px is already doubly filled, so it won't participate in overlapping. So whatever the orbital which you are taking first, that always has to be taken in horizontal direction. మనం ఎప్పుడు p ఆర్బిటాల్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ తీసుకున్న ఎలక్ట్రాన్ హారిజాంటల్గానే డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది.
సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాతనే పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన పీవై అంటే వై యాక్సిస్లో వర్టికల్గా తీసుకోవాలి కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. బట్ స్టిల్ ఓకే, పీవై ఎప్పుడే ఫస్ట్ పెయిరింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓకేనా, ఓవర్లాపింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఇట్ గోస్ విత్ హారిజాంటల్ ఓవర్లాపింగ్ ఆర్ యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. సో మనం తీసుకున్న పీవై ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ పీవైలో ఉన్న పీజెడ్లో ఉన్న ఫస్ట్ టైం మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హారిజాంటల్గానే డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో పీవై 1 ఎలక్ట్రాన్ అదే మాలిక్యూల్ కాబట్టి ఈ జెడ్ కూడా అందులోనే మనం కలిపేసి డ్రా చేస్తామన్నమాట. దిస్ ఇస్ పీజెడ్, ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ పీజెడ్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ atom. So unpaired, what is the representation of this? Unpaired electrons of ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. అలాగే మనకి సెకండ్ ఆక్సిజన్కి కూడా సేమే వస్తుంది కదా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు రెండో దానికి కూడా సేమ్ డయాగ్రామ్, సేమ్ ఆర్బిటాల్స్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఓవర్లాపింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్ p orbitals are also to be drawn like this only. pyలో ఒక ఎలక్ట్రాను, pzలో ఇంకొక ఎలక్ట్రాను. ఓకే, సో ఇవేంటి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ p orbitals ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ p orbitals ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. ఓకేనా, సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉన్నది, ఈ రెండిటిని మనం జాయిన్ చేస్తూ డ్రా చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, ఫర్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ పీవై, ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ పీజెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఇటు పక్కకు డ్రా చేయాలి. అదే ఓవర్లాపింగ్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షనల్ బాండ్ అని అందుకే అంటారు. చూడండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇటు పక్క ఫేస్ చేసింది. సో అదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ అదర్ యాటమ్ ఆల్సో షుడ్ ఫేస్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో అలాగా డ్రా చేసుకోవాలి. మీన్స్ ఓరియంటేషన్ అనమాట, ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్. ఓకే, సో ఇలా ఇది సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఈ రెండిటిని మనం జాయిన్ చేస్తూ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, సో ఈ పీవై ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, పీవై ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఓవర్లాప్ అయిపోయి సిగ్మా పీవై ఫామ్ అయింది. ఓకేనా, అలాగే పీజెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, పీజెడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఇది వర్టికల్గా ఉన్నాయి. ఇవి వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ అండ్ దాట్ ఓన్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, పై బాండ్. ఓకేనా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు పేరప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు పైన ఎప్పుడైతే పేరప్ అయ్యాయో కింద కూడా పేరప్ అవుతాయి. కానీ మనం 2 డైమెన్షనల్గా చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మనం వీ విల్ రిప్రజెంట్ ఇట్ లైక్ బై డ్రాయింగ్ అ లైన్. యాక్చువల్గా వర్టికల్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగినప్పుడు ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ అనేది పైన కింద అలాంగ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ కాకుండా అబవ్ అండ్ బిలో ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్గా పైన కింద కూడా ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది. టు రిప్రజెంట్ దట్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ అ లైన్ అండ్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్. సో ఈ మధ్యలో ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ వచ్చేసి ఇది సిగ్మా బాండ్ ఓవర్లాపింగ్ అయితే పైన కిందన కలిపి, పైన వేరు కింద వేరు కాదు, పైన కింద కలిపి ఒక పై బాండ్ అనమాట. అంటే ఇలా. ఓకేనా, చూడండి, హారిజాంటల్ ఓవర్లాపింగ్ అంటే జస్ట్ జాయినింగ్ లైక్ దిస్, వర్టికల్ ఓవర్లాపింగ్ అంటే లైక్ దిస్. ఓకేనా, పైన కూడా ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఉంది, కింద కూడా ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో అలా ఫామ్ అయిన బాండ్ని ఏమంటాం, పై బాండ్ అంటాం. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్లో ఉండే డబల్ బాండ్లో ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇంకొకటి పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మనం చదివాం కదా, డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ అండర్గోస్ డబల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. ఈచ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్ హ్యాస్ 6 valence electrons. ఓకేనా, సో అవి జాయిన్ అయినప్పుడు ఈచ్ వన్ రిక్వైర్స్ more 2 electrons for octet. So when they form
double bond, okay, they share 2 pairs of electrons with each other. That's why they form one sigma bond and one pi bond. So sigma bond వచ్చేసి py overlapping, pi bond వచ్చేసి pz overlapping. So this is the type of overlapping, both axial overlapping as well as horizontal, lateral overlapping, both are present in oxygen molecule. Okay now, so one sigma bond and one pi bond is present in oxygen molecule. Okay, that is how formation of oxygen molecule will takes place. So please note down. Next let us learn the formation of N2 molecule. N2 molecule నార్మల్గా డాట్ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు గుర్తుంటే ఉంటుంది. నైట్రోజన్ రిక్వైర్స్ 3 more electrons for octet. Its own valence electrons are 5. So after it forms a bond with another nitrogen, okay, it forms a triple bond. It shares 3 pairs of electrons with each other. So it results in the formation of what? Triple bond. Triple bond అంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1 sigma bond, the remaining 2 pi bonds. ఓకేనా, 1 sigma 2 pi bonds will be there. సో ఇప్పుడు ఇదే ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్లో ఎలా డ్రా చేయాలి అది మనం చూద్దాం. ఓకే, కమింగ్ టు నైట్రోజన్, అటామిక్ నెంబర్ 7, 1s2, 2s2, 2p3. సో మళ్ళీ మనం బాక్స్ మెథడ్లో కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే, ఈ బాక్స్ మెథడ్ అసలు ఎందుకు రాసుకుంటున్నాము? టు ఫైండ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఓవర్లాపింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయవు. ఇక్కడ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 2p3లో pxలో ఒకటి, pyలో ఒకటి, pzలో ఒకటి, 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి హారిజాంటల్, pxలో ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, pxలో ఒక ఎలక్ట్రాన్, pyలో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్, అలాగే pz కూడా డ్రా చేయాలి, అంటే డయాగనల్. ఓకే, సో pz 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు దొరికాయి కదా నైట్రోజన్లో. ఓకే, pxలో ఒకటి, pyలో ఒకటి, pz, px హారిజాంటల్, py వర్టికల్, pz ఈజ్ డయాగనల్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ నైట్రోజన్కి. సిమిలర్లీ ఫర్ సెకండ్ నైట్రోజన్ ఆల్సో సేమ్. ఫర్ సెకండ్ నైట్రోజన్ సేమ్ డయాగ్రామ్, pxలో ఒకటి, pyలో ఒకటి, pzలో కూడా ఇంకొకటి. ఓకే, px, py, pz. ఇది సెకండ్ నైట్రోజన్కి. ఇప్పుడు ఇది మనం ఓవర్లాపింగ్ చేస్తూ డ్రా చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఓవర్లాపింగ్ చేస్తూ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో px ఆఫ్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ అండ్ px ఆఫ్ సెకండ్ నైట్రోజన్, దే ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ సిగ్మా px బాండ్. ఓకే, అలాగే py ఆఫ్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ అండ్ py ఆఫ్ సెకండ్ నైట్రోజన్. ఓకేనా, దాంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అన్పేర్డ్ ఉన్నాయి. సో ఆ రెండు పేరప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, పైన కింద కూడా ఒకటే పై బాండ్ రిప్రజెంటేషన్, పై py. అలాగే డయాగనల్లో మనకి pz కూడా ఉంది కదా, pzలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తూ డ్రా చేయాలన్నమాట. అంటే pz ఆఫ్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ అండ్ pz ఆఫ్ సెకండ్ నైట్రోజన్. అప్పుడు ఇంకొక పై బాండ్ అనేది pzకి మధ్యలో ఇంకొక పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం చదివాం కదా, ఒక సిగ్మా 1 sigma 2 pi bonds. Here also 1 sigma 2 pi bonds. So this is the orbital diagram for nitrogen molecule. So nitrogen molecule is having pp overlapping, both the types. Horizontal overlapping, which is called as sigma bond, is also there, and 2 vertical bonds are also there, which are called as pi bonds. So this is how the formation of nitrogen molecule will takes place, with the overlapping of atomic orbitals. Okay, so please note down. So let us now learn about valence bond theory, VBT. So valence bond theory, what are the important postulates which are there in valence bond theory? See children, this question may occur per 4 marks question. మీకు ఖచ్చితంగా ఐపీఈలో అయితే
వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అని కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, సో మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలి. ఇంపార్టెంట్గా 5 పాయింట్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 5 పాయింట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఓవర్లాప్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ 2 atoms. ఇప్పుడు ఓవర్లాపింగ్ టైప్స్ మనం చదివాం కదా. సో ఓవర్లాపింగ్లో ఏం జరిగింది, ఎస్పీ ఓవర్లాపింగ్ కానీ పీపీ ఓవర్లాపింగ్ కానీ ఏ దాంట్లోనైనా ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ షెల్ only the in valence shell electrons only will participate in chemical bonding process. Okay, inner shell electrons, they will be highly under the influence of nucleus, so they cannot participate in bonding. Okay, so valence shell electrons of 2 atoms, there for them only atomic orbitals will overlap. Okay, next point ఒకటి, only the orbitals with unpaired electrons. ఇందాకే చూసాం కదా మనం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా ఆల్రెడీ పేరప్ అయిపోయి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఓవర్లాపింగ్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయవు. ఓకే, ఓన్లీ ద ఆర్బిటాల్స్ విత్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఓవర్లాపింగ్ ప్రాసెస్. అలాగే యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ and that energy you call it as bond energy or you can call it as bond enthalpy. Okay, so bond energy or bond enthalpy, the amount of energy released during the time of overlapping. సో ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ద మోర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ద మోర్ ఈజ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ద గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ లెస్సర్ విల్ బి ద బాండ్ లెంగ్త్. మన ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ మీకు మ్యాక్సిమం మీరు అబ్జర్వ్ చేసుంటే సిగ్మా బాండ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయిందో, ఐ మీన్ హారిజాంటల్ ఓవర్లాపింగ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయిందో, ఓవర్లాపింగ్ ఎక్స్టెంట్ ముందు నేను ఇలా పెట్టాను, తర్వాత ఇలా చేశాను. అంటే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ వాట్, ఇన్ సిగ్మా బాండ్. ఓకే, సో గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ లెస్సర్ విల్ బి ద బాండ్ లెంగ్త్. ఇది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ చాలా తక్కువ అయితే ఇంత ఉంటుంది బాండ్ లెంగ్త్. అదే ఓవర్లాపింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, లెంగ్త్ తగ్గిపోయినట్టే కదా, బాండ్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయినట్టే కదా. సో గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ లెస్సర్ విల్ బి ద బాండ్ లెంగ్త్. ఓకే, అలాగే గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ స్ట్రాంగర్ విల్ బి ద బాండ్. ఓకే, ఇలా ఉండేదానికి స్ట్రెంగ్త్లో కూడా మీకు చాలా తేడా అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ వాట్, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నౌ లెట్ us learn about the molecules or compounds with incomplete or exceeded octet. Let us take the examples. Incomplete octet అంటే ఏంటి, ఆక్టెట్ ఉండదు. ఆక్టెట్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఆటమ్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత, బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత, ఇఫ్ బోత్ ది ఆటమ్స్ అక్వైర్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకే, దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్, completed octet, okay, no, or actual octet configuration. But there are some molecules which undergo bonding but still they don't acquire octet configuration, so they are called as incomplete octet, molecules with incomplete octet. Okay, so example is BeCl2. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బెరిలియం అటామిక్ నెంబర్ 4, 1s2 2s2 is the configuration. So 2 electrons are present in the last orbit. So beryllium ki 2 valence electrons unnai. So we represent with 2 dots. Next chlorine atom vachesi 17. Okay, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Okay na. So chlorine ki 7 valence electrons unnai. So you can represent with 7 dots. 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో అలాగే సెకండ్ క్లోరిన్ ఆటమ్ కూడా నేను ఒకటే క్లోరిన్ ఆటమ్కి డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బెరిలియం హ్యాస్ 2 valence electrons and each chlorine has 7 valence electrons. So each chlorine requires 1 electron for octet and beryllium still requires 6 electrons more for octet. ఒకసారి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బెరిలియంకి 2 valence electrons ఉన్నాయి, సో 2 dots. క్లోరిన్కి 7 valence electrons ఉన్నాయి, ఇంకా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. ఈ క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, ఈ క్లోరిన్కి కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి.
So what chlorine will do? Chlorine will share with the electron of beryllium. This also, second chlorine also will share with the electron of beryllium and attains octet configuration. కానీ ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోరిన్లతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాక కూడా బెరిలియంకి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రాలేదు. చూడండి, షేర్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా 1 2 3 4 ఎలక్ట్రాన్సే వచ్చాయి. సో బెరిలియంకి ఆక్టెట్ రాలేదు. బెరిలియం ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్, ఇంకా 4 ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. ఓకే, బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కావాలి. అండ్ అయినా కూడా ఆ మాలిక్యూల్ అనేది స్టేబుల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఈస్ దేర్, బట్ ఆల్సో బెరిలియం క్లోరైడ్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ హై స్టెబిలిటీ. ఓకే, సో ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లైనస్ పాలింగ్ అన్న సైంటిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ అన్నదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ ఇంకా ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి? ఎగ్జాంపుల్ 1 ఈజ్ BeCl2, ఎగ్జాంపుల్ 2 BF3 మాలిక్యూల్, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, BF3 మాలిక్యూల్. సో ఇప్పుడు BF3 మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే అందులో కూడా ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us see. బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 5, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p1. ఓకే, సో మనకి 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 డాట్స్ అనేవి మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట బోరాన్కి. అలాగే ఫ్లోరిన్ సైడ్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 9, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p5. ఓకే, సో ఫ్లోరిన్లో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు BF3 ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో బోరాన్ సెంట్రల్ ఆటమ్, నేను పైన ఇక్కడ ఒకటి 3 ఎలక్ట్రాన్లు డ్రా చేసుకున్నాను. బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 కదా బోరాన్కి. సో అలాగే ఫ్లోరిన్కి 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరిన్కి 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే దిస్ సైడ్ ఆల్సో ఐ విల్ డ్రా 1 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్. ఓకే, so this fluorine is in want of 1 electron, so it will share with 1 electron of beryllium and attains octet. Same like that, second fluorine also will share with 1 electron of boron and attains octet. Okay, same like that here also it will share with 1 electron of boron and this also attain octet. 3 fluorines ki octet configuration వచ్చింది. But if you observe boron, okay, even after sharing of electrons with them, boron did not acquire octet configuration. Count చేయండి, 1 2 3 4 5 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో 6 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషనే వచ్చింది బోరాన్కి, ఆక్టెట్ అనేది రాలేదు. బట్ ఆల్సో BF3 మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ హై స్టెబిలిటీ. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్ with incomplete octet also. So from this we can say that octet is not the only criteria to speak about the stability of the molecules. Okay, so incomplete octet examples kaithe మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. PCl5 ఉంది, ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్. సో ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్, అటామిక్ నెంబర్ 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. ఓకే, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 5, అంటే 5 డాట్స్ పెట్టుకోవాలి మనం. 1 2 3 4 5. అలాగే ఈచ్ క్లోరిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 17 అటామిక్ నంబర్ అండ్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 7 ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక్కొక్క క్లోరిన్కి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ చాలు టు అటైన్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. 7 డాట్స్ అనమాట. 1 2 3 4 5 6 7. ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ ఫాస్ఫరస్ విత్ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అండ్ క్లోరిన్, ఈచ్ క్లోరిన్ విల్ షేర్ విత్ 1 electron. Okay, like this. Okay, so that here also one more chlorine.
here also one more chlorine, here also one more chlorine. Of course chlorines will have remaining 6 electrons will be there, 1 electron only is being shared. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రానే షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఇట్లా షేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈచ్ క్లోరిన్ అటైన్స్ ఆక్టెట్, బట్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఫాస్ఫరస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లోరిన్ ఆటమ్, ఈచ్ క్లోరిన్ ఆటమ్ ఈజ్ అటైనింగ్ ఆక్టెట్. ఓకే, సో ఫర్ క్లోరిన్స్ ఆక్టెట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, బట్ ఫాస్ఫరస్కి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే బై షేరింగ్ విత్ 5 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. ఆక్టెట్ అంటే 8, కానీ ఆక్టెట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్వైర్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో PCl5 ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్. ఓకేనా, ఆక్టెట్కి ఉండాల్సింది 8 ఎలక్ట్రాన్స్. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ సరిపోతాయి, కానీ 5 క్లోరిన్ ఆటమ్స్తో షేర్ చేసుకున్నాక ఫాస్ఫరస్కి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్ మాలిక్యూల్స్. అలాగే మీరు అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ SF6 అండ్ IF7 మాలిక్యూల్స్. SF6, IF7, ఓకే, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్, అయోడిన్ హెప్టాఫ్లోరైడ్. వీటిలో కూడా మీరు డాట్ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేసి చెక్ చేసుకుంటే ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ మాలిక్యూల్స్, Linus Pauling has introduced the concept of hybridization. So we are going to learn about the concept of hybridization in our next video. Okay, until then keep learning. Happy learning. Thanks for watching. Bye.